Welcome back to Man on the Mic podcast with your guys, Nani Robert Kitoto and whom say are you? Alimbacho Murenga. Yes. Alifred. Yeah. Uko fiti? Uko poa kabisa. Today we are honored, privileged to have the one, the only. Jina kubwa. Jina kubwa, majina kubwa. Majina kubwa. All the way. She has crossed oceans. Yeah all the way. From overseas. From overseas. From United States. Wewe watu umetoka wapi na umekuja hapa kufanya nini? Go home. You go home. But thank you for crossing the ocean for us. Anytime. Can you introduce yourself? Wangoi Muhuga, jina kubwa. Wangoi Muhuga. AKA Kui. Kui the Q. Okay. Mimi nakwambia Kikoyo na Mobi wakarudi. Wagoi. Wachange zile vitu walipigania ndo mkuje mku hivi. Kwanza ni Mobi. Mwanza kuitana ati Q. Ati Q. Who is Q? Q. Na kuna na Shera na kuna na Wairimo. Waithera. Shiro. So sad, man. But thank you for being with us. Thank you for having me. Asante. You don't take it for granted. Don't take it for granted. You cannot take it for granted. Ali. Yes. Oh no, Kui. Umekuaje item umekuwa nini? Sorry. Wewe unaniambia pole man. Hata kama sijui naongea nawe kwa nini. Nini, Kui? How was life been since you since I was born? We are getting there. But kwa sasa, how has life been since ukuje kututembelea? Life has been good. Smocha inaweza. Motura inaweza. Mahindi choma inaweza. Traffic haiwezi. Pikipiki haiwezi. Nini Traffic nimesema pikipiki. Inawezi. Nikotaka kwanza uko ungesema nikisema. Mazo umekuwa na experience mbaya, ndio. Karibu Kanairo. Karibu Kenya. Thank you for nini umeweza kuovercome hizo zote kuwe hapa na sisi. Ali wewe umekuaje? Tuambie tu. Siko nimesema. Msema tu uko fit. Niko poa sana. So fit na poa sana ndio umeongeza. Nimeongeza poa. Sawa. Kwa hiyo amesema hapa kitu, nimemuuliza tu kitu rahisi ndio hiyo ndo topic yetu ya leo. Je, nimemuuliza tu amekuaje tangu akuwe hapa, lakini amesema since she was born. So let's to like discuss, not discuss, you can share. Ini kama unajua to discuss sana lakini tunaweza kuuliza na maswali. But ni more of we are going to discuss the best decisions you've made in life. Hoping to inspire someone who's watching. Kama alikuwa anataka make the same decision, I go for it. Ama kama alikuwa anataka make the same decision na one uko hapa. Acha kabisa sema ile venye umeenda kupanda boda alafu anakupigia story na kwambia kama unaenda kampo anakupigia story na kwambia unaenda campus, unaenda shule gani? Naambia JKUAT. Unafanya course gani? Bachelor of Arts. Anakuambia pia mimi nilifanya. Hiyo ndio unashikia hapo. Bado ule lecturer anafundishanga unaona tu we yani sasa hapa ndo mimi naelekea. So maybe this episode can be that to our viewers. But we hope that we inspire you or help you make decisions by just our stories. So let's just dive right into it. Sindio? Kwanza na Alfred. That's what was in our way. We need to cushion our guests. So that's tu na wewe. Unaanza na mimi the best decision. The best. Lakini naona tukienda kufika mwisho, maybe si kuwa orient, lakini tunaweza sema hata moja mbaya. Hata mbaya. Naona mbaya pia inaweza. Nakwambia mtu usifanye kitu kama hiyo pikipiki. So for me, I know it may sound it will sound okay. It will sound like this is a religious session. And like for me, the best decision of course was getting born again. Was it yours or your mother's? It was mine. It was my decision. Why my mother's? Simply introducing you to Christianity. No. My mother introduced me to Christianity when I was a child. And she died when I was 11. I got born again when I was 17.
Murenga. Pastor Mrenga. Sasa ndio unaitwanga. Now viewers at least understand mbona muitanga Ali Fred. Jamaa alitoka Islam na kupewa Christian name. So me my Christian name to Ali is Ali Fred. Yeah. So for me that is the best decision I ever made. Of course okay nikiongea sana itaanza kukaa kama evangelism. Itaanza kukaa evangelism. But another thing with it is that unajua once you get born again sasa unajua most of the things in your life pia zinafanywa na Mungu. So at least sija struggle sana ku decide on a lot of things. Juu pia Mungu anakupelekanga places na nini so inakufanya your life is taken care of by someone else. So for me that is my number one. Awesome. Yeah. Koi. Naona ndio tufanye kitu. Juu mimi na feel sisi hapa wote tutasema you are born again. Yeah. So kama imesemwa usirudie na uko nayo sema tu hiyo alafu endelea. Usianze kuingia sana hapa. hawezi ingia hapo sana. Sawa. Na kwenda kando. Ni sawa. Go. I think yangu pia ni hiyo lakini bigger ama ndo kuongeza hapo juu. I think difference ya get born again na ku walk with the Lord like ile intentionally kwa na relationship cultivate kwa allow ani instruct ani teach ani guide ani discipline hizo vitu zote. Amen. Kwa hiyo tu point yako mimi nasema tu yangu you're born again obviously lakini kwenda church kwenda church I think ndo ilikuwa juu kama singeenda church singepatana na Ali hata singepatana na wewe manze, si ndio? Hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu kuserve mimi ndio imenisaidia. Sasa kuserve church ilinisaidia kupata one of the gifts that was hidden within me ya ku-MC, ya public speaking. Una serve church? Hiyo time nilikuwa na serve, sasa si serve. Kwa nini ya serve? One of the best decisions I ever made. Ever ni kitambo. Lakini hiyo kuserve church mazendo mili nini. Lakini sasa currently I am not serving in church. Why? I am nini? Sijapata opportunity ya kuserve. Kwa hivyo shida ni kanisa. Shida si kanisa. Shida ni mimi. Sijatafuta opportunity ya kuserve. Kanisa ukienda tu useme unataka kuserve. Hawezi kosa mali watakufinya hapo. Lakini iko relevant to what you want to do. Si ati unaenda tu hapo kukuwa busy. But hiyo ilinisaidia juu after hiyo ndo nilipata nini yangu gifting yangu ya public speaking yenye imenisaidia na ku-MC. And I na appreciate sana. Unajua uzuri ya church ni mazo ukienda unajua mtu ana volunteer anaweza fanya yani as in kitu unaweza expectations ni very low. Hiyo ndio uzuri. Unlike kama ningekuja niseme niko good at this thing alafu anze kunilipa for it. Expectations zinakuwa high. So amekupatia platform ya mti yangu wewe fanya vile unataka. Grow and do as you sasa hiyo ilinisaidia sana. Kwanza sana na the pastor that I had that time. I still call her my pastor. That my pastor. Alinisaidia jo alikuwa anatupa depend man. Wewe una learn kuswim kama uko hapo ndani. So ilinisaidia sana. Na hiyo MCing has brought me here to man on the mic. Okay. Aligo again. Mimi no. The second was the best decision. So for me the other decision I made was changing my hometown. I was born in Busia, raised there. First time I came to Nairobi was 2010. Na ukopoa sana na hizi dates manze. Nita sikumbuki kitu yote. December sijui what 20. Okay. But sasa ile ku stay was 22nd November. 22nd November 2013. So when I came like unajua like if you are in your hometown hakuna pressure, there is nothing what will worry you. Okay. Na feel niko home. My parents are there. Na sisi okay unakula huko Busia we have even extra houses. So mimi hata nilikuwa na nyumba from like yenye nilikuwa naishi si ati ni yangu, yenye walikuwa wamenipea you can stay here all throughout high school. So hata time ningeendelea kukaa huko there was nothing to kulikuwa na comfort, ningepata tu everything. So I feel like hiyo kuchange kukuja place yenye nilikuwa uncomfortable ifanya now I see my life well na nijue what do I need to do. Na pia nimegrow like mental health
kwani ulikuwa unateseka Busia? Unaona kichwa chako ni mzuri. Unajua hizo challenges zenye unapata zina nini juu sasa unajua Kaven nilikamuku I didn't know anyone apart from my uncle who was there hivyo tu kitu kayo. So the rest of the time you just go to work, you come and be alone. Unaanza kufikiria nini hapo? Unaanza kujifikiria vizuri. Yeah, so for me changing my hometown changed my life. Juu hata nikiangalia like all the people that are still there compared to me wako tu pale penye wako. Naweza penda hiyo ni yako ni poa sana juu there's someone who has also not just changed their hometown. Change their country. Change their country. Hebu tell us about that decision. Yangu nayo kwa decision. Yangu nayo ilikuwa ni shida. Yangu waliniforce. Honestly ingekuwa up to me, singe move. Sikuwa nataka kuenda. Wow. Sikuwa nataka kuenda, but in hindsight 5 years later, honestly I think especially now trip imefanya nikuwe grateful ku move. Jumona shida iko huko ni hata si shida, mindset. Like yetu ama yako imechange. Hapo ndo sisi tunateseka hii mindset yetu ni ya nini? Hapana, mindset yangu maybe ingekuwa tu hapa chini. Unaona Waswahili usema kutembea kwingi kuona mengi. Mimi kuna vitu zenye singewahi fikiria hata kufanya ama kuona ama yani ilikuwa too comfortable like hapo tu. But hiyo kumove imekuwa the biggest challenge of my life, but pia I think imenifanya a whole different person. Jimmy nasema hiyo naweza taka tu kuongezana. Juu watu wote mmetoka comfort zone. I think si kitu ya kuchukulia tu hivyo. As in hiyo kutoka comfort zone ndio like inaweza saidia maybe to someone who's watching this. Kutoka comfort zone ndio itakusaidia sana kugrow. Kugrow, ku broaden perspective yako is on the other side of comfort zone. Toka tu kwa nyumba ya baba yako uende tu mama sasa ali ana different hometown. Juu mimi nilisi kutoka hometown, mimi nilichange estates. Yo kuchange estates man. Place unatembea. Place unatembea uende hiyo place nyingine. Lakini hiyo kuchange tu estate. Nakumbuka like elder brother wetu ule firstborn alisemanga yeye hiyo place hata tuliraiziwa. Alisema yeye anataka kurudi hapo. Si ati juu ni place mbaya, but tu unaanza kufikiria tu. Alafu unajua zilikuwa zile like nyumba za kanjo. So babako akitoka tu hapa atakuachia. Alafu wewe uendelee. Alafu rent ilikuwa wewe niambie uko one bedroom in Nairobi, Kenya. Nairobi, Kenya uko one bedroom unalipa 1200. Imagine. Unalipa city hiyo si ni comfort zone yenyewe uko ndani kabisa. Mbona utoke? Unaona? Lakini kwa sema hiyo tu kutoka ndio itakusaidia ku broaden hiyo ideology yako ya kunini. Naweza sema na nikiongezea tu hapo naweza sema one of the decisions na Philipia ilinisaidia kutoka comfort zone ni ile siku niliochana na employment man. Zani it has not been an easy ride. Zani ati imekuwa roses and flowers and everything hapana. Imekuwa ni tough. Lakini nilianza kuona ndo niligrow. Hiyo ni yangu ya ku-MC, hiyo nilisema ya kwanza. Na ndo nilipata time sasa kuidevelop. Unajua venye nilikuwa employment kulikuwa na hiyo Monday to Saturday uko kazi 8 to 5. Alafu Saturday ni ile ya 8 to 1. So by the time umefikiria hata unataka kufikiria vitu zako hujafua. Umechoka. Unarudi tu home kwanza hiyo kufua kufikiria kidogo. Sunday tena uko church, umepatana na mabesti wako kidogo. Monday tena umenini. I think it is one of the major and the best decisions that I ever made. Kuna quote fulani yo usema a person who works all day has no time to make money. So ni ile ni watu factual wenye mnawaka every day. Every hour. Most of your time uko tu kwa unashughulikia hiyo work nyingine. But sema ile ati ufikiria about building your life and nini. Hauna hiyo time sana. Yeah. Now do you feel like ni poa unaweza encourage mtu atoke from comfort zone? Si comfort comfort na itoka bana comfort na itaigo hiyo si ku encourage as in kama kwa employment like generally naweza tupia koi kidogo tu before tuambia your next decision. Sasa mimi sijaitoka kwa employment kwa hivyo sijui lakini are you okay with where you are na your employment?
kama ningekuwa na option nyingine ama seti hakuna but like naona the benefit of especially time like unaweza kumanage time yako vile amesema like unawakia mtu mwingine au una time ya kuinvest mind yako na hizo vitu zote lakini pia on the flip side ni kama hujajenga foundation yako inaweza kuwa security poa so I think iko na pros and cons I think hiyo ni kitu yenye unafaa ku actually really consider na ukuwe ready venye umesema si roses and everything yani ukuwe ready kukua na hizo bump ukuwe na watu na kusupport maybe ama yani kwa tume make up mind yako unataka kunini liwe liwalo this is what I want ndio kitu nataka Ali, what do you feel about it yoku kutoka employment me all my life I've ever been employed only once even though I've had I think over 8 jobs yeah and na ilikuwa kwanza kitu ilihitaji a lot of courage ya kuenda kusema I am going I don't want akukutio kazi ama kukutio kazi na mimi nakumbuka I didn't tell anyone nilifeel if I tell anyone nitaanza kupata a lot of influences watu wanaanza kuniambia alafu hata vitu zikienda mbaya na mtu atakuwa si nilikuambia but from when I made that point for me that was a very good thing I did on my side a very good thing so you were self-employed yeah man tunapata time ya podcast teach me your on a Monday on a Monday manzi siku yenye ndo Monday blues ndo hii therapy sasa yeah can you kindly tell us about your another decision that you made mnataka yenye ni serious tuanze kuna michezo the best decisions you have made kuna michezo tulikuwa bado tunacheza acha niwaambie one of the best decisions that I've made yenye si ati inaweza katu mchezo lakini si mchezo ni ati nikiamka asubuhi na map kwenye naenda kwa sababu traffic kwa sababu wapi Afrika ama Afrika nayo huwezi map Afrika inakupeleka Kenyara yani ukiamkanga lazima umap nini kwa sababu kuna routes different so nikiamka nipitie yenye nimezoea naweza pata kuna traffic na yote nimesmbaya hiyo ni kwa sababu mimi napenda usingizi so ni save hizo extra 5 minutes lakini the best decision ni umap out hiyo nini yani ni map out tu hiyo nisifike late na pia nisikae kwa traffic but do you think that hiyo inaweza kuwa tu ni life in general hata si ati venye unaamka depth wisdom lakini si ni life tu in general kama ujui kama uja map out place yenye unaenda si strategy unajua labda kwake ni a huge thing imagine ni huge as in nasema ni huge juu unajua nazisema ni wasemanga ni wewe map ibia place naenda asubuhi mimi ni selefo hiyo hii kazi yetu bana unaamka unaenda watu wanakumapia bana nataka kuenda lakini at least una planning time unafaa kuanza kazi na umalize but generally what happens ni nasajaribu kusema from what she's saying ni if she does it every day inamaanisha ni kama ni habit na hiyo habit hiyo discipline ya kukuwa na hiyo habit ya kumap out place unaenda generally tu ndio unahitaji kwa life hakuna venye wewe kama tuko kwa life yako na ujui mali unaenda uja map out place unaenda unaweza enda anywhere na hiyo sasa tena kwa distraction ikiwa hata ni kitu ya maana unafanya so what you're saying is also nini si hatuwezi chukulia hiyo si ya mchezo ni vizuri sana kupata perspective nyingine mulipo lakini yako nimekufanyia hali yako nafaje yako manzi for me my best decision is never going to campus parents wafiche watoto wao sisi wenyewe tumejificha sisi watoto wao ndo tumejificha hata na parents but kwangu haikuwa kama decision hivyo haikuanza kama decision time nilimaliza primary school of course always top guy in class ina depend ni primary school gani whatever but I was top guy thank you so when nilimaliza primary niliitwa 2 national schools but nobody was there to take me to those schools so nikaenda kwa
a local day school hapo in the local area. In the local area. Ilikuwa tu kienda hapo ujue your future with education is done. Ni voting site. Ilikuwa tu at least polling station. Useme tu nilifika form 4 kitu kama. It was too easy. So time nilienda hapo nikamaliza form 4. What was crazy is that I did well despite the fact of despite the history of the school. Yeah, so but after hapo sasa ndo reality came like you will never proceed with education. So at first najua hii inahusu watu wengi because I've ever had a lot of people when you wamenini. So at first ilikuwa very tough. Unajua ile ya una feel okay, I will never proceed with education. So nimekam Nairobi. Unajua at least kama Busia form 4 umeenda vizuri uko pale. But unajua sasa ukikam Nairobi unapata sasa kumbe hata soja akona degree. Mama mboga. Huyo boda wako anakuambia alifanya hiyo manzejo hiyo course. So venye nilikamuko alafu nika join church. Church ya mababi pia. So every young person there either they were in ndo wameingia hiyo shule ama wako kwa hiyo transition program or something. Kila mtu anaongelelea tu like I'm going to this campus. So for me your time nilikuwa na feel wow. Ilikuwa pressure sana. Nilikuwa naona tu okay maybe it's never going to happen. Sasa my dad sasa called to confirm that it will not happen. That you're not going to campus. Sasa nilikuwa nakaniambia now yao ni ever going to campus. So nakumbuka when that news, the day he told me that thing, I wept. So cry. Ali wept. I wept bitterly. Alafu sasa nikasema okay, so unajua ndio nilikuwa nimeokoka hiyo the previous year, so I'm still on fire. I can faith yangu ni ya kumove mountains. So nikaambia Mungu mimi nakuaminia wewe. A miracle will happen. But after nilimaliza hiyo prayer, kitu shocking ni hiyo belief ya God is going to do it. Ikatoka, ikakuwa zile za you will do it without school. Sasa ikatania hapo hivyo. But kitu moja yenye nilipurpose, from that day I said I will seek knowledge. Yani tremendously. Yani from anywhere. From anywhere. Na that has been what I've always done. Na at now sai naweza iongelelea and comfortably I can say I never went to campus. I never even went back to that high school to pick your certificate or anything. Right now is I don't know over 10 years. I don't think you will never need it. I don't think completely. Usijali sisi tuko nazo, wewe tunatumia. Sisi wenye tuko nazo sisi tulienda tukachukua tukapiga. Yeah, but sasa sai the fact that right now I can talk about it inaonyesha already I'm in a very very good place. Kumekuwa na hiyo comparison ya okay you went to school. Of course I will compare myself to you in some way, and where I am I thank God I make more money than a lot of educated people. I say this with humility. I say educated. Not educated people. I say educated. Niseme nini? School going. Hata wenye wamemaliza and they are working. Jota unajopia kwa educated. Okay, yeah. But though yangu ni unorthodox means. But it's not school going. Yeah. Juni hata nikicompare like watu wenye like teachers, how they are like some what teachers. Tafuta na KRA. You can come, I remit my taxes. Not one nil. Nil. Nil once, I think. Nil. Yeah. So for me, well, the whole point is like for anyone mwenye tuseme yakupata hiyo chance like mimi. Jumi nilikuwa nataka, though the chance never happened. But right now, I am so happy it never happened. I am 28 years only. A lot of 28 years old still dreaming about what you are doing. So time they're dreaming about you are living their lives, so their dreams. When everybody was in school for those 4 years, I was already starting to build my life. So it put me ahead so much. 4 years is a long time to right now I know what to do and not to do. Nimeshajaribu ile time mlikuwa mnasoma.
So for me that turned out to be a good thing. I'm inspired. Lakini mimi naweza sema bado na nakumbuka pia tulikuwa na shida na wewe hiyo story ya shule mbaya sana. Tulikuwa tunapigana na Ali mbaya sana. Lakini ni venye pia Ali alikuwa na ile notionia si lazima. Hata kama mtu anataka kuenda, si lazima. Usiende. Hata kama unataka kuenda, hata kiuende. Nataka kuchukua hii yake. Yake nimemwakia. Si poa. Why you lying? I am telling the truth. Ni sawa. Haya. Nini as in mimi na agree na hiyo notion. Juu yani tu ni ku encourage watu wengine. Juu si lazima ukwe nini. Juu tukiangalia hata zile I'm trying to look for a good word to describe those people. Sipati bana. Sema hiyo mbaya. Uta edit out. Ukikosa ku edit out ni sawa. Those burokenges in parliament. Those people. Ni watu jenda shule. The biggest problem is that they are not educated. Si shule si shida. Shule is the simplest way. Kama mtu ajitumi is like the laziest way of acquiring education. Hivyo. But sasa wale watu wao in parliament they are not going to school. Watu wametoka ushago. They do not to decide our fates. Kwa wao wenye wameenda shule. Those who are the lazy people who want to get yako ni orthodox. Opposite ya orthodox ni unorthodox. Hizo kwa hivyo in rising yangu ndio inafaa kuwa orthodox sasa. Sasa kitu inafanya hao wanachukua tu the easiest way of getting education, of acquiring education. So mtu ametoka tu ushago huko amevotiwa MC yake kuja Nairobi akaanza kushikashika vitu ama amevotiwa MP tu huko tu mahali huko Busia. Akakuja Nairobi. Sasa huo ndio ana make decisions. Hayuko educated na nini. Lakini sasa ukikuwa na hiyo drive. Jota pia tuko na watu wamemaliza shule wako kwa hiyo parliament. Na mtu akianza kuongea uwezi msikia. Unashangaa wewe ulienda unaona? Exactly. So kitu kinafanyika ni kama u drive si kama una hiyo drive una desire kuji advance Kivyako. It will be void hata kwa watu wameenda shule. Hata huyo mtu ameenda sijui anasema sijui ati nilifanya hiyo course ana vibrate kwa pikipiki mbaya. Nilifanya hiyo course. Difference yako na wewe mwenye umebobo nyuma ni ati what will you do with it? Extra mile unaenda nini? Kwanza walimu ilikuwa ni very sad. Lecturer anagive class anakuambia a teacher is only supposed to give you 25%. Mtu yangu nalipa school fees mingi sana na 25%. Are you serious? In fact inafaa hata exam unanifanyia. Juu ile kazi naweka ile school fees unalipa. Ni normal but there is hope. Hiyo tu ndio bottom line yangu from your take. Back to you in studio. Back to me in studio. I think one of the best decisions I've made and I continue making is going to therapy. How do I? Modo wanyu. Ushaenda therapy? I'm in the therapist. Wendo therapist. Mimi nakaa hivi chini na mimi. Tunajita mkutano mtihani. Advice mbaya. Na advice mbaya sana. Naambia weka huko. Mwenye ni decision mbaya ka hapo ni kushow. Naanza kukuambia wewe bana ile nini ulifanya juu. Acha ujinga na jigonga head. But that is a good that's a good about to begin. That is a good one. That is tunangoja useme. Na mnangoja niseme. I think for me ilianza again not as a decision like ile willingly. Ilianza out of grief like vile nili lose shosha yangu and then life was lifing nikasema hii ndachizi. Acha nijaribu inji nilikuwa nasikianga watu wanafanyanga therapy. So nilifanya therapy ya grief and then I'm like na inasaidia vitu zingine. So nikaendeleza hivyo and I think for me why it's one of the best decisions cause imekuwa a tool for self awareness. Kukua introvert ama sijui labda tu ni kukua human being. Unafikirianga vitu zingine unashangaa. Yani tu akili yako ni kama beehive. Iko tu lakini therapy imekuwa like okay mbona nafikirianga hivi imekuwa like a tool of self awareness. So saa nyingine hata kitu kinitrigger ama kitu kinifurahisha like niko able to point it out kwa sababu there's a lot of unpacking yenye ime come through. Pia imenisaidia ku create enforce boundaries where like kitambo ilikuwa ngumu kusema no. Sai I'm just like no is a complete answer.
to anyone. Yani sihitaji mwe unafika hapa ni nini yangu, nimeweka watu, yani kuna gate, haiko tu open fence. So no is a complete answer. At least nilan kufence manze. Na pia watu wenye wanapata hiyo key na watu wenye pia wanaingia kwa hiyo gate. Hiyo ni kali juu manze. I think tumeassume hiyo kitu sana. Hiyo story ya therapy. Wewe unafilaje about therapy ali? About therapy? Mimi sijaienda therapy. Why? You should try. Ni kama unafaa kuenda. Mimi kwanza kuja uniongeleshe. Mimi ni therapist. But the one thing yenye mimi hufanya, I don't know if kuenda ndo sijaenda, but I think I do my own therapy. You cannot be your own therapist. It's different. Mbona unanicheka mimi nikisema na mimi nikijua mbaya. Hiyo yako pia ni nullified. Si ndio amesema okay sawa. What I do, like I try so much to protect the things that get to me. But even if they get to me, I try to deal with it. So by myself. Sasa sijui kama hiyo ni wrong. But for me, like I am usually very keen like kuangalia how a certain thing will make me feel, how certain people will make me feel. Na I don't shy off from feeling this person. Unajua for men specifically, kuna hii notion ya as a man nothing should get to you. Crazy notion. Nyinyi wa hiyo notion. Na me it gets to me. If something gets to me, it has to get into you. Yeah. And I always try to deal with it vizuri. Mimi hata naweza kuambia I'm going somewhere to be alone. I know for most men they take it as when you weak man. Come we try we see. So unawaita kwa nini? Sio tujue mwende kama ni who is who. But I think it is a great strength to actually be alone. Yeah. It is. Hiyo ndo kitu I think nini hatujazoea sana. Hatujazoea ati yani tuna hiyo ni kama hiyo tunapenda kwa beehive. Hiyo kukuwe na buzz around us. Ndo na inasaidianga sana, ndio uoza mtu anapenda hiyo kukuwa na hiyo buzz around them, ni hataki kudeal na vitu zake vizuri. So hii noise inasaidia kucancel out thoughts. Na kuna vitu zingine lazima ukae nazo chini ujiambie hapana, yani hata so kwa hiyo wewe mwenye umeenda therapy, how am I doing? About what? Like from what I have explained, like where am I missing? I want to be my first therapeutic session. Nimepatia 2 minutes. I think therapy like ni broad. And one aspect ndio umeongelelea, like so I'm doing fine. You are somewhere. Like kuna aspect ya kugain tools of how to cope with Kavilo nasema like your emotions, but that's just like one aspect. It's a whole umbrella. So I think uko pahali at least uko chini umbrella kidogo. Kupali unaweza nyeshewa bado kuingia katikati ndio itakuwa sawa. I think now that umeleta hiyo best decision man, hiyo imekuwa heavy juu I don't think ni kitu tumekuwa tukiongelea sana. Na mental health kwanza ya wanaume man, I think June is a men's mental health awareness. Inakwanga June. Sasa hiyo maze watu wanafaa kuwa aware. Juu na feel tumekuwa, lakini pia tuna understand your place wazee wetu wametoka. Wazee wetu walitoka place za wamereziwa na maumau soldiers. Sasa bana una time ya kulia. Unashutiwa kesho unapaka chumvi. Mnaenda tena kwa nini kutafuta wazungu. Lakini hii sasa unajua, but do you feel inaletanga pia hiyo soft man? Kuna iko I feel so juu. Wewe unajua mambo ya therapy. Si mimi nakwambia. Mimi ndo nakwambia. Wewe ndo therapy. Wewe nakwambia. Mimi ndo nakwambia.com. Mimi ndo nakwambia.com. Mimi ndo nakushow. Sasa hii ni kategoria si mimi ndo nakushow. Ni show. Lakini kwa hiyo soft man. Okay, does therapy can it make someone be soft or define soft dependent? Okay, like I do not think that even me if I wish to go for therapy, I don't think I should. Hata nikienda inafai kuwe mara moja kwa miaka 10. Sasa hiyo ni kama uko na nini H pylori.
unameza tablet moja inaisha hivyo iwe funzo. I don't know. I think I'm supposed to be as a man to take care of myself. Sasa unaona sasa exactly the reason why you should go to therapy kwa sababu kuna especially again Africa na context yenye tumegrow nayo kuna toxic masculinity and ukiangalia the root of that ni unaambiwa like as a man you need to have it all figured out, you need to be strong, you need to use vitu zote and all that inakujanga tu from not all figured out but you need to be strong. You need to be strong. Yeah. But the definition of strength ina dehumanize a man. Kama vile watu wanasemanga a man shouldn't cry. Hizo hapana. So okay, but also you cannot be crying. Wewe kwambia ukiona tuna chali mwenye analialia. Me imagine uko tu sawa? Yeah. My god. Kwa sababu asikia kwa sababu huyu ni a human. Angalia tatu wacha achali. This is a human. Hata kwa jina iko na man mwisho. Kwa human. And exactly tuseme uko na mtoi chali na mtoi dem. Aya ukichapa mtoi chali ana react aje analia, right? Ukichapa mtoi dem ana react aje? Analia. Exactly because hapo ndo una reacting out of emotions. Hakuna pali penye unaambiwa hizi ni masculine emotions na hizi ni feminine emotions. Then kuuliza say watu wakituataka hapa hivi venye tuko hapa ndani. Kitu ya kwanza utafanya nini? Utakimbia nyuma ya the men here. Why? Alafu mimi nikimbie nyuma yako. Alafu imagine. How will it be? Utakubali nijifiche nyuma yako. Atusemi kulia. Unasema tu hiyo soft men ya a man becoming a woman. Kinda. But how is showing emotions and acknowledging emotions feminine? Because Kenya mnasema ni showing your emotions and acknowledging your emotions and dealing with your emotions equates to femininity. Do you feel like generally the world and life, all of us, like is there between man and woman, kuna who encounters a difficult life in their life? Okay. I think it's dependent. It's subjective to person to person. Do you feel like me I believe like men being a man is I think a more difficult thing than being a woman. Did you just say that? Yes. I do. Should I repeat? Yes. Louder for the people at the back. Yeah, I feel for the responsibilities that we've been given even by God, they require it's a little bit a tougher thing to be a man and fully be responsible in the responsibilities that you've given as compared to being a woman. And I think I second his point only with one aspect. Yeah. Kukua mwanaume ni hard. Na second tu kitu mmoja ni vile nasikia tu kuna ubaya hapo. Kukua mwanaume ni hard. Juu wanaume pia au acknowledge hizo emotions ama hizo nini kuziprocess. Na ukweli ni pia women expect us to also be na hiyo nguvu. Mimi nishauliza nini one of our friend akasema si ati expect we have okay physically na yetu uko tu physically lakini hapa mentally we are supposed to though. We are supposed to but it is not the reality but physically reality. Physically. Lakini hapa ni kuna watu vichwa zao ni mbaya. Haya sasa nini inaitwaje for a man hiyo inakuwa ngumu kwetu juu moja mdem tu ukimkosea tu hapa ametoka tu hivi mtu kosa kupata naye na sha vent hiyo story imeisha. Mwanaume kwanza unasema tu ni hata things should not get to you. Unamwambia kwenda huko ishia alafu unaenda home inaweza ku get to you kumbe ilisha get to you lakini huko una acknowledge sasa ndio maybe ku acknowledge kushow ndio is another point then sasa mimi sikubaliani naye. Showing now is another thing. Acknowledging your emotions ni unaenda tu wenyewe una acknowledge tu wale nikazia na naanda nimeweka boundary asai kuja hapa tena justaki maneno yake tena lakini kushow sasa unaenda ukilialia. Acha nikwambie unajua kwa nini mnaona hiyo ni nini kwa sababu kushow your emotions inakuanga an action of vulnerability na watu especially again generation yetu na Africans to make it vulnerability usapere to what to weakness. So reason yenye wanaume wanakuanga zile za mtu afai kukuona ukilia
hata venye unaonanga ati ukipenda dem and then unafanya hizi vitu unaambiwa una simp like yo buda gangster points zako sijui zimeisha wapi but it's just an expression of what you're feeling inside but wewe since watu unaonanga ni easier for mwanaume kuala vidavi ye dem yangu nishike akiona dem yake lakini huku nje atatembea huko mbele mwingine atembea huko nyuma ndio a shield hiyo kuonekana ni kama umewezwa but ni tu hiyo notion ya tunakuga tumanze therapy niko na namba zao but life is difficult for men no it's not nini kuulize therapy mzungu na mimi hizo niambia kitu mnaba mimi hizo niambia kitu anajua shida ni nini wewe therapy mzungu by the ukweli tu cannot mzungu aje sasa kwanza hata ile black mzungu a white therapist unajua inaenda YouTube white therapist hizi niambia kitu kweli haizi kapo niambia tio ati acknowledge nini yeye amezaliwa in privilege nataka tu black man at least kama uko na Muluya Ali nikaruna Ali manze jo lakini so manze time imeenda jo hii therapy lakini nataka tu to conclude tu na nini poleni woi poleni ndo tumeanza lakini therapy imebamba seek help you know mna need help in our own podcast violence nataka tu conclude na mimi na conclude na sema ya mwisho sasa mimi yangu the best decision I've ever made is this podcast start I think tulikuwa na idea na mimi nilikuwa na idea na naweza ingia kwa nini kwa like kwa media space but nilikuwa nafikiria sana radio hadi mdemo wangu alikuwa ananiambia hebu jaribu kama unaweza upinpoint tu kama unaweza lakini alikuwa anasema naona ni kama unaweza kuwa radio presenter alafu kuna watu waliniambianga hivyo ikaanza kukua ndani yangu basi kwa nimechukua sana alafu siku nilikuwa na idea podcast na huyo YouTube zikamari sana kwa kujaribu tuanze kwenda other like Spotify na hizo vitu zingine but for now na feel kwanza hii podcast kama tungekuwa na discussion ya therapy ever hata mimi nikupige simu tuongele therapy aje haitaifanyika sasa unaona hizi ni platforms za na nafili ni platform ya pia kueducate our target audience na wanga Gen Z millennials so ni platform poa sana ya ku bring to light such conversations so kazi poa I am stop sio na acknowledge my feelings sasa na feel nini for me that is the greatest yes so now for now so inafaa niongeze pia wanasema yako kama unataka hata kama uko na bad decision usifikirie chana nayo sema tu best I think decision yangu ingine poa ni getting a girlfriend I think that one was good jumi kitu yenye ilikuwa nanisumbuaga sana in my life wacha hata sijui kutafuta do sijui nini nitapata kweli msupa mwenye nataka unaelewa ile like I like this woman in everything and nashukuru Mungu ulipata everything I dreamt about so ile unajua ile wasiwasi unafanya mpaka tunasikia kusema zingine tuongezee ndio pia sisi tuuliza wewe mbona kusema juu ilikuwa it was a disturbing thing for me it was very disturbing like nitapata kweli mwenye nataka juu I want a lot of things me na kwa specific on a lot of things and at least lakini hii ni greatest the greatest decision you'll ever make yeah life partner hiyo ndio kweli greatest so that one is huge okay to me I think is the greatest some mna agree ni the greatest what second greatest after salvation buda yangu ashaniambia like unaweza kosea everywhere but usikosee kwa mtu utapenda takuramba na sio tunapenda kwa ile hiyo ni irony ni sarcasm utapenda ongoi huyu ametupea pressure jo I think for me yenye naweza sema ni ongoing si kitu yenye ati complete ni
a decision of learning to be open-minded na kusikiza perspective ya watu. Hata kama siku agree ni ile tu because I think naweza kuwa very rigid. Kukaa tu kwa comfort zone, Kenya najua ndo na Kenya najua. But with time nimekuja kuona just your humility na kusit back to be like, okay, acha nisikize anatoka wapi. Imefanya ni learn vitu mob na pia imefanya ni approach vitu on a from a different standpoint. Imenifanya ni grow na imenifanya pia niepuke mashimo kadhaa kwa sababu at least nimelearn from perspective ya mtu. Thank you. Thank you so much. Nasema tu acha nipatie viewers best decision yao. Every decision that you've ever made in your life to this moment has led you to this podcast at this moment. So usitake kama ni mbaya ni mzuri zote zimekuwa culmination ya kuwa hapa sahi na sisi. And don't take it for granted, man. But thank you Koi for coming. Thank you for having me. Hey, all the way. This is also a very good decision that you made. To be on this podcast. Tupatie tu mwaka moja mbili. Tutakuwa nakulipia plane ticket ukuje. Exactly. Ukuje sasa na ukuje ama ubaki. Kama unaweza tu host huko. Tukuje huko kidogo. Best decision mmemake ni kuni have on this podcast. Thank you for listening this far. We will not take it for granted to our viewers. We thank you for consistently, manze, na yani vigorously kutusupport, manze. So on this video also like this video. Don't forget to share and to comment as you keep the conversation going on our comment section. Usisahau pia kutufollow on our social media handles. All the links will be on our description. Till we meet next time. Au revoir. Adios.